Fuarda Deleval standına tekrar geldik. Burada değişik bir inovatif bir alet, otomatik süt sağım makinesi vardı. Onunla ilgili Sandy ile konuşmuştuk. Bu konunun uzmanı, daha teknik detayları almak üzere Emmanuel ile beraberiz. Şimdi bu makinenin özelliği otomatik sağım sırasında hormonları ölçerek online olarak ineklerin gebe olup olmadığını belirtebiliyordu ama birkaç teknik daha detaya da alacağız. Hello Sandy again. Good morning. Could we get some more technical specifications about this machine? For sure. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes, les spécificités du robot, s'il te plaît? Très bien. Donc un robot déjà c'est un appareil qui nourrit l'animal et on profite pour traire l'animal. Voilà. Donc l'animal va rentrer individuellement dans la cage pour être traité par la suite. Dans un premier temps, on va nettoyer l'étrillon, préparer la mamelle pour la stimuler et arriver à extraire le maximum de lait en 5 minutes. This machine first is to feed the cows. Cows comes inside one by one, and it allows us to milk her. And this machine helps us and the farmer to clean the teat in order to milk after. This way we can have a good quality of milk. Donc il faut un robot pour 70 vaches à la traite. Donc après, si on a plus de vaches par tranche de 70 vaches, il faut augmenter le nombre de robots. Et aujourd'hui, on a des projets double, triple, quadruple, sextuple. Enfin, ça peut aller à l'infini, quoi. Il faut adapter en fait le nombre de robots par rapport au nombre de vaches à traire. This robot can milk around 65 cows per day, and if you have a herd bigger than 60 cows, you have to buy another robot. But we have a lot of big projects for the moment that is mounting now, installating, and we have 2 or 3 robots now in farms. It's an average for France. So we were talking about a system about measuring estrogen hormones also. Is this about that? It says in system division revolutionary. Yep. Semih, böyle gidelim. İlginç şeyleri burada bakalım. Yes, Manuel will explain us what is the specificity of these robots with hormone. Donc rapidement, hein, Donc c'est le cœur de la machine, n'est-ce pas? On a une chambre de réception pour le bon lait, une chambre de réception pour le nettoyage des trillons et les premiers jets. Voilà. Une pompe à lait qui va orienter le lait soit au tank, soit sur une rampe de tri. Voilà. Après là, vous avez le programmateur de lavage avec le bac de lavage. Et là, on pourra mettre différentes options, compteur cellulaire et gestion de la reproduction avec la progestérone. This is the center of the machine. This kind of stuff, that counts cells, and it's about the milk quality. This part is about the cleaning of the machine. You put a lot of product and it does it itself. It cleans the machine itself. It's very clean. And this part of the machine is about analysis of estrogen and the hormones. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, au niveau de la repro, on arrive à suivre le cycle de reproduction de la vache pour bien déterminer quand est-ce que l'ovulation va avoir lieu pour pouvoir inséminer après 48 heures après. Voilà, on détecte 100% des chaleurs avec ce système. This machine allows us to know when the cow is ready to be pregnant. So we have a cycle designed on a chart coming from the machine, and we know exactly when to inseminate her. It's very, very stable and reliable. Ça confirme également les gestations. On sait si la vache est pleine. Voilà, ça nous permet de détecter aussi tout ce qui est problème de reproduction sur l'animal. Donc on peut agir au niveau des animaux pour corriger les différents problèmes de reproduction. It allows us also to know when the cow is pregnant and when she's not. And if there is a problem, an issue with the cows, we can detect it with this kind of machine also. Yeah. And
it's really important for farmers because sometimes they lose time because they don't know if the cow is pregnant or not, and now with this robot they know, and so they don't lose any time. Après, la grosse force du robot, elle est sur le bras, puisque aujourd'hui, le bras est capable de visualiser lui-même les trayons et donc de les repérer lui-même. Donc on n'a plus d'action humaine pour régler la machine. The big advantage of this robot is this arm because it can see and detect all the teeth without the farmer because there is a 3D camera and it's a big force, it's very reliable, there is no fail. Şimdi Semih beni önemli bir bilgi konusunda uyardı bu makineyle ilgili. İzlemiş videolarını daha önceden. Şöyle bir şey diyor. Mastisit olduğu zaman otomatikman algılayıp sütü sistemden dışarı atabiliyor diyor. Bu konuyu soracağım. So, I've heard about an important aspect of this machine also that it can detect mastitis and I don't know what else and let the milk, not quality milk, out of the system, right? Yes, exactly. If the robot detects that there is mastitis or milk infected, the milk goes away. And there is two options. If the milk is good, it goes into the tank, and if it's not good, goes away in the bin. That's automatic. Sur le bras, vous avez au-dessus une caméra 3D qui visualise le trayon et qui va aller brancher chaque trayon pour le nettoyer dans un premier temps. Et après, avec les 4 gobelets qui sont dans le magasin, on va brancher chaque quartier individuellement. Et là, pareil, il va le repérer lui-même. What you see here is the 3D camera. The first cup you have here is to clean and stimulate the teeth. And then inside the shop we have 4 different cups that comes to milk the cows. This way the quality of the milk is very high. Et sur l'écran qu'il y a sur le côté du robot, vous avez toutes les fonctions manuelles où on peut ouvrir les portes, fermer les portes, détacher le gobelet préparateur, donner de l'aliment aux vaches et là déclencher chaque quartier pour éventuellement brancher à la main pour la première traite des animaux. This panel can allow you to open the door, close the door, to feed the cows, to stop the machine, and a lot of functionality. It's very easy to handle. So I have a question for you. So what does it say? 99.8. What is this figure? 99.8 is the rate of how much the robot is reliable in terms of milking. It means that the arm can milk. Yeah, it's how can I say? There is 4 teats, and the robot never failed to find the teats and to milk the cow. 99.8%. So yes. İlginç. %99.8 oranında robot otomatikman ineğin memelerini yani 4 tane memesini ayrı ayrı otomatikman bulup sağımı gerçekleştirebiliyor diyor. Gerçekten iyi bir rakama benziyor. 99.8 yüzde. Thanks a lot for the information. See you. Bye bye Turkey. Bye bye. Şimdi Delaver standından ayrılıyoruz. Güzel bir sunum yaptılar bize. Ufak da bir hediyemizi de verdiler. Hop.